Nani. Rooney! Oh, wonderful! What a goal! In the air, Shin takes it! India win! Unbelievable scenes here at the Bull Ring. Hey guys, welcome to our podcast, the Shin podcast. Rendav episode. Nanda Vignesh and Hi, I'm Bala. So welcome to our podcast again. yeah, actually I am Bala, so Nanda Bala சொல்லிதா இன்னும் நல்லா இருந்துச்சு. எப்படி இருக்கா? Cinematic geographical joke, but okay, புரிஞ்சிருக்காது. But still, like few hours away from the kickoff post Ole's era. So, what are your expectations, or what do you feel like? What has happened after the weekend? எனக்கு ரொம்ப சோகமா தான் இருக்கு. Still like நான் வந்து அது விட்டு இன்னும் நான் வெளியில வரல. So we thought like நானும் பாலாவும் வந்து we'll talk about Ole, the good times he had brought to the club, and what he has done for this club. So one big factor, Bala, you know what I feel about Ole is about his mental strength. Okay, I never like நான் வந்து ஒரு corporateல வேலை பார்க்கறேன். You know how the managers are, right, their mindset and how the pressures, how do they handle. I thought like Sir Alex Ferguson was someone like that who could handle all this, but Oleoட mental strength பார்த்துட்டு it was like, wow, this guy handled everything. Enna criticism vandalo, he was able to maneuver it properly. So on the aspect, like I really take inspiration from Ole, and really admire his mental strength through this tenure. So உனக்கு எது ரொம்ப stand out இருந்துச்சு Ole in his period at Manchester United? Yeah, first of all, it's a bit of a sad couple of days, definitely. For any United fans who has followed this club for long, kandipa idu vandu oru it's I mean best period post Ferguson and everything. So yeah, it's been a bit of a but that's how football is. So we got to move on and look forward to the next game anyway. But yeah, regarding Ole, it's always the first thing, if you said, is mental strength. That's one thing for sure. Another thing is how he put up a positive face even when things are not going well. Like velila vandu he broke the notions of hyper masculinity in football. Like எல்லாரும் ஒரு மேனேஜர் அப்படின்னா எப்பவுமே வெறப்பா ஸ்டிஃபா இருக்கணும், கோவப்படணும், ஒரு ஸ்டீரியோடைப் ஆஃப் மேனேஜர் மாதிரி ஒரு ஸ்டீரியோடைப் பண்ணிட்டாங்க. அந்த ஒரு ஹைப்பர் மாஸ்குலினான நோஷன்ஸ் எல்லாம் உடைச்சு he used to smile when things are not going right for him, and அது ஒரு நல்ல குவாலிட்டி. apart from that comes from mental strength actually, because you need to have the courage to smile at your adversities and adversities. So yeah, even அந்த சொல்லும்போது like lot of abuses, like நம்ம fans இருக்கட்டும் இல்லாட்டி from the rival fans, like why is always smiling, like it's a human quality. அவனால control பண்ண முடியாது. How can you question something that comes like very natural? Like if I am tense, I will bite my nails. Like you cannot like criticize me. Okay, you can say it's an unhealthy habit, okay, அது வேற விஷயம். But you cannot like question my character if I bite my nails or if I scratch my head. அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. இது like it was too absurd to see people question his normal basic human instinct, okay, which all of us have, okay, that's what makes us human. அதுதான் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. And talking about like mental strength, even as a player, like Ole was like I don't know if you can recollect, he had ஒரு injury patch மாதிரி, like career threatening injury patch around 2004, 2006, 2007 அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. But even on that time, like his contribution also, like during the Jose Mourinho's Chelsea era, ஞாபகம் இருக்கா அந்த கரெக்டா லைனா 2004, 2005 பேசிட்டு வரும்போது அதுக்கப்புறம் நம்ம தான் இது பண்ணோம். லைக் ஆஃப்டர் ஒரு ஐ திங்க் 4 வருஷம் என்னமோ ஜெயிக்கல, அதுக்கப்புறம் 2006-07 வந்து திருப்பி நம்ம ஜெயிச்சோம். அதுல லைக் Ole was very instrumental in winning us the Premier League. So அப்ப கூட like even through his injuries, he was like having a very good mental strength to come out to perform. I think almost scored 11-12 goals on the season to win as a Premier League during this and the Mourinho era with Chelsea. Okay, that was pretty amazing even as a player, and now
as a manager also. So that's definitely true. That 2006-07 season was quite special. நீ சொன்ன மாதிரி ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நம்ம டைட்டில் ஜெயிச்ச சீசன், and it was also the time when all these guys started speaking, the Rooneys and Ronaldos and everyone started speaking proper. So it was very special on the time la. And Oli 2004 6 varaikku he was injured pretty much for the whole period. So adukapra vandu the way he performed before retiring again was really something else. So yeah, and the oru iduna it has continued throughout his career kandipa, and the not giving up till the last moment. I mean, we all knew number last time podcast record pandrathe we talked about some things like how it was going down the hill, but he still didn't want to give up. He tried till the last possibly till the last game. So yeah. And like I don't know if you have in the notion on create like you have to play football this way, you have to play football the United way, so because that only imprint irukku, because we are used Alex Ferguson irukum we were used to winning trophies. So even a loss felt like very ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. we had to take the loss. எனக்கு வந்து பர்சனலா after sir Ferguson போன அப்புறம் அந்த மாதிரி தோத்தப்புறம் அந்த ஃபீலிங் எனக்கு வரவே இல்லை. ஆக்சுவலி Ole actually gave me that. Okay, I don't know, I think you can recollect it. ஒரு லாஸுமே டியூரிங் அலெக்ஸ் ஃபெர்குசன் it was really hard. இப்போ நான் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க சொல்லும் போது அந்த FA கப் செமிஃபைனல் அகைன்ஸ்ட் போர்ட்ஸ்மவுத் அந்த ஃபீலிங், ஓகே, அந்த ஃபீலிங் வந்து I really got it when Ole was there. அந்த மேட்ச் he brought us that the feeling of loving the game again. So எனக்கு பர்சனலா அது வந்து like after a long time, to be very honest, after a long time I loved watching Manchester United play again like this. So aduk like I'm really thankful for Ole for this. So and as I was saying, like the style of play solvanga, like there was all or no. Yes, okay, of course every manager brings in the Mourinho had a style or Van Gaal had a style. So நீ எப்போ அது யோசிச்சிருக்க like அந்த ஸ்டைல் பேரியரை பிரேக் பண்ணி Ole like bought something, like he bought the team together, he bought like team and not just the players but the staffs around him to like tweak what was already there. So அந்த மாதிரி things have you noticed like when that was missing during like Mourinho இருக்கும்போதோ இல்ல David Moyes இருக்கும்போதோ இல்ல Van Gaal இருக்கும்போதோ? Yeah, exactly. I mean, we'll come to his the style, tactics ella aprama like next. But these things are very important, especially coming off Van Gaal and Mourinho, two superstar managers, I absolutely adore and still respect. I mean, I backed them till the last game and all that, but they didn't click for a multitude of reasons. எல்லாமே வந்து என்ன சொல்றது behind the football pitch. So that was a bit of a problem. ஏன்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கரெக்டா இல்லாம போனதுனால it became என்ன சொல்றது அந்த SAF இருந்தப்போ he was basically the manager, director of football and everything. He had hands on control over every department. So அது போனதுக்கு அப்புறமா நம்ம டெலிகேட் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் இங்க நிறைய பேருக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸே இல்ல. they didn't appoint the right people to handle those things. அதனாலதான் நம்ம Oli வந்ததுக்கு அப்புறமா அட்லீஸ்ட் we had a clear pathway in some ways but not completely. ஏன்னா he said this after coming in, he said he wanted to break the walls down completely, like permanent manager ஆனதுக்கு அப்புறம், which is basically the rebuilding of system and the belief of the rebuilding of the system. I read it somewhere, it's true that I read it somewhere on Twitter, like one of our mutual friends, yaar puttan therilla, maybe we'll put the credits in our description, like the sports science department irukuna, where we see the fitness of the players, how they are doing, and the thing that was I read it like it was like Mourinho on the time la, it was like removed off, they weren't
giving full concentration to it. Then when Ole came back, he looked into it. He started building it. He started giving a shape to it, a structure to it, and he was giving on the importance. So that rebuilding of system is not just about the team, but the things around. Like if you remember, even last month we were talking about how sports science was doing a big part in clubs like Liverpool or City. So andamari things on even like they it's not like Liverpool and City they just won it in ஒரு நாள் or a fortnight they won the league andamari kadari. They were also building and they were looking into all these systems behind the football pitch. So and the things Ole was putting his head and he was trying to rebuild it, and so that's how I think fans, it is okay to criticize, but to see what he has done is what is lacking in our fan base. அதுதான் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். நம்ம fan base வந்து அதான் நம்ம லாஸ்ட் வீக் பேசின மாதிரியே இன்ஸ்டன்ட் கிராட்டிபிகேஷனுக்கு நிறைய ஈகரா இருக்காங்க. I mean, we can't blame them completely because we have been starved of success for so long. So அது ஒரு விஷயம். அப்படி அவங்க நினைக்கிறப்போ இந்த மாதிரி இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா விஷயத்தெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணாம அப்படியே விட்டுடுறாங்க. அப்படி விடுறப்போ because we didn't have a proper sports science department after Mourinho, so we had to build a completely new department. And அந்த டிபார்ட்மெண்ட் பில்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபிட்னஸ் டேட்டா எடுத்து கொண்டு வரதுக்கு it took them ஒரு வருஷம் ஆச்சு நினைக்கிறேன் கம்ப்ளீட்டா. 1 year ஆச்சு. Yeah correct. அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்தெல்லாம் மாத்தி இப்பயும் வந்து டிரான்ஸ்பர் சிஸ்டம் நல்லா இல்ல, பட் the approach to it, அதாவது அந்த approaching target, still we find Ronaldo who was clearly an exception to that rule. We clearly had a procedure. I mean, கேவலமான execution process இருந்தாலும் we had a solution wherein not solution, we had a proper structure to it. எக்ஸிகியூஷன்ல தான் வந்து செய்யலாம் ஒவ்வொரு வாட்டி. ஏன்னா நம்ம டார்கெட்ஸ் என்னென்னு சொல்லிட்டு ப்ராப்பரா ஐடென்டிஃபை பண்ணதுல இருந்து எல்லாமே இட் வாஸ் நெயில்ட் ஆன். பட் தி அதர் பார்ட் ஆஃப் இட், ஹி வாஸ் ட்ரைங் டு கரெக்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். அதாவது அவர் வந்தப்போ we didn't have a technical director, we didn't have a director of football or anything. இப்போ when he is leaving, we have a technical director in Darren Fletcher and a director of football in John Murtaugh. So yes, he has improved those things apart from what we see on the football pitch, which has always been a bit of an up and down story. Off the pitch, we have improved heavily. And academy, we should touch upon academy as well. Correct. I think like one of the points I wanted to talk, like introduction of the academy players, like how do we அந்த கரெக்டான டைம்ல வந்து கொண்டு வர, like for example like Greenwood like we didn't expect him, but அவனை வந்து ஸ்லோவா பில்ட் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டு and to have him in our team is like a big gain for us. So you are pretty much bang on that. And also like talking about bringing in players, even like ipo Ole vandu like he brought in us very good players, Bruno, Cavani and Mari Van de Beek, all those good talented players. So do you think somewhere in the even during the Sir Alex Ferguson era like our owners didn't give the managers what they really wanted? So is that a bit of a problem, that there was not a good planning phase when Sir Alex Ferguson left, and adoda cascading effect that we are seeing it right now? Because I feel it கொஞ்சம் பிளானிங் நடந்திருக்கலாமோ ahead when Sir Alex Ferguson left, like down the line, like ஒரு 4-5 வருஷத்துக்கு okay fine, I think David Moyes was already in Sir Alex Ferguson டைரியில கண்டிப்பா இருந்திருப்பாரு. But somewhere this bringing of players or structuring for the future, it was missing, and that cascading effort was putting not only on Ole, on the previous managers also, like Van Gaal இருக்கட்டும் இல்ல Mourinho இருக்கட்டும், ஏதோ ஒரு hesitant in buy இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. But now seeing like the players he has brought in, the shape as he has given to the team, we are capable of winning. But fine, Ole had its own flaws also. அவரும் நிறைய tactically also perfect correct. So no, you're bang on with those things. அதாவது நம்ம SAS 4 சொன்னப்பே we should have adopted the Man City's model of having a sporting director and everything. அப்பவே வந்து we should have tried it. இல்ல அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் வான்ஹால் போற டைம்லயாவது ஒரு ஸ்போர்ட்டிங் டைரக்டரையோ இல்ல
ஒரு என்ன சொல்றது டெலிகேட்டரி சேர் ஒருத்தர் அப்பாயிண்ட் பண்ணிருந்தா மொரினியோ மாதிரி ஒரு மேனேஜரோட டீல் பண்றப்ப இன்னும் என்ன சொல்றது ஒரு ஸ்ட்ரக்சரோட டீல் பண்றப்ப எவ்வளவோ பெட்டரா இருந்திருக்கும். we could have made things better for the manager and அது வந்து அப்படியே டீம்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ இவங்க டாப் டவுன் அப்ரோச்ல டாப்லயே சரியில்லைங்கிறப்போ அந்த டாக்ஸிசிட்டி அப்படியே இறங்கி கடைசியில பிளேயர்ஸ் கிட்டதான் எல்லாம் வந்து சேரு அந்த டாக்ஸிசிட்டி எல்லாமே. That's a problem. That's been there for a long time. இப்பயும் அது கம்ப்ளீட்டா சரியாகல பிகாஸ் அப்படி சரியாயிருந்தா we should have and must have signed Sancho last season itself. And so இது எத்தனை நாள் இது சரி பண்ணாங்கன்னா தான் we will be able to get better as a team on the pitch and completely off the pitch as well. So yeah. அதுதான் பிரச்சனையா இருக்கு. லைக் ஆஃப் தி பிட்ச் ஐ cannot இப்ப கூட லைக் ஈவன் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் நேம்ஸ் பட் யூ நோ ரைட் டிஃபரெண்ட் ட்விட்டர் ஹேண்டில்ஸ் வாட் தேர் ஜஸ்ட் அப்படி பேசிட்டு நவ தே ஆர் டூயிங் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃபன் crocodile tears ரோல். It's not nice but like let's go to the happy moments. Like what stands out for you, like your happy moment? I'm sure that kandipa Paris irukulla. Night at Paris was unbelievable. Okay, we had like one of the worst jerseys at that time. Okay, but whenever Paris on the jersey than like why didn't we have this jersey? But unbelievable comeback. Paris on the like one of the best, like favorite moments are there. Even though like it didn't win us the cup or something, but that match, that comeback with like nariya players there were like yarume illa to go with a very young squad. We played with Lukaku da and the time the proper senior player, and then we played Ashley Young and Andreas Pereira la adna on the match. So yeah. Talking of another favorite moment of mine is like the City win. You remember the 2-0 win? Just before COVID hit all of us. Yeah. COVID that was so special, and seeing and away wins that was amazing. So yes, given us the moments, of course football is measured by like what you win at the end of the day. Exactly. We came close but we couldn't. But nevertheless, but எனக்கு பர்சனலா இன்னும் எனக்கு என்ன ரொம்ப பயமான விஷயம் like already like கேரிக் இப்போ கேரிக் பாத்துட்டு போறான் another United great. So அந்த பிரஷர் திருப்பி அப்படியே கேஸ்கேட் ஆகுமா தான் எனக்கு இதா இருக்கு. ஏன்னா யோசிச்சு பாரு மத்த பழைய மேனேஜர்ஸ் எல்லாம் தேவர் நோ வெரி மச் அசோசியேட்டட் வித் அவர் கிளப். ஸோ அந்த இது பெருசா தெரியல. பட் டு see our own club legends எல்லாம் பார்க்கும்போது I'm still scared. What if we lose to Villarreal today? What backlash will Mikey carry? அதுதான் என் மைண்ட்ல ஓடிட்டு இருக்கு. ஓகேவா? I'm not sure, but we'll see. And for me, coming back to the favorite moments part, we won 2-1 at Etihad. Martial goal அடிக்கிற மேட்ச். அது அந்த மாதிரி ஒரு கவுண்டர் அட்டாக்கிங் ஸ்ட்ரெச் வந்து நான் ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் அப்பதான் பார்த்தேன். ப்ராப்ளி ரியால் மேட்ரிடோட பீக்ல அந்த மொரினியோட ரியால் மேட்ரிட் இருந்தப்போ ஹவு தே யூஸ் டு கவுண்டர் அட்டாக் ஒரு 20 to 25 minutes ஸ்பெல் தான். 20th minute ஆரம்பிச்சு ஹாஃப் டைம் வரைக்கும் somewhere around that time we should have scored 7 to 8 goals அந்த டைம்ல. பார்ல அடிக்கும், போஸ்ட்ல அடிக்கும், சைடுல போகும், எடர்சன் 2 சேவ் பண்ணாரு. அது வந்து நான் இங்கிலாந்துல வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பப்ல உட்காந்து ஐரிஷ் மேன் யுனைடெட் ஃபேன்ஸோட பாத்துட்டு, இங்கிலாந்துல ஐரிஷ் மேன் யுனைடெட் ஃபேன்ஸோட உட்காந்து பாத்துட்டு இருந்தேன். சோ தட்ஸ் அமேசிங். ஆக்சுவலி எனக்கும் அந்த இது லைக் அதே 2-0 டாமினே ஸ்கோர் அடிக்கும்போது நானும் லைக் ஐ வாஸ் வாட்சிங் லைக் MUFC சென்னை குரூப் ஆர்கினமிசஸ்ல ஐ வாஸ் லைக் வாட்சிங் தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீக் வேற லெவல்ல இருந்துச்சு. கண்டிப்பா மறக்கவே முடியாது. அண்ட் ஆல்சோ பெரிய பெரிய வின்ஸ் வி ஹேட் தி ஹியூஜ் 9-0 win, all those wins also we had. That was also loss, also பெரிய loss இருந்துச்சு. But yeah, that was the compensated அப்படியே வச்சுக்கலாம். Pretty amazing. But coming back to now the devil in the room, like his tactics, his style and identity and all that, I feel every football has become such that identity or a system has to be
என்ன சொல்றது மெயின் பிளேயர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு they have to be the main players அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சினாரியோ which is not wrong, but at the same time இன்னொரு அப்ரோச்சும் வந்து டோட்டலி அக்செப்டபிள் தான். SAS வந்து SAS நம்ம பேசினோம்னா ஒரு ஃபிக்ஸ் ஸ்டைல் ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் ஐடென்டிட்டி நம்ம கொடுக்கவே முடியாது அவருக்கு, பிகாஸ் எவ்ரி 3 to 4 seasons he used to change the style completely. But Oli வந்து வந்த டைம்ல இருந்து it was pretty clear what he wanted to do with the team. It was basically a replica of the 2007-8 Man United team. பட் அதுக்கு என்னன்னா கடைசி வரைக்கும் வந்து கேரிக் மாதிரி ஒரு மிட்ஃபீல்ட் கண்ட்ரோலரை வந்து நம்ம அந்த இதை ரெப்ளிகேட் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல. அது மட்டும் கரெக்டா அமைஞ்சிருந்ததுன்னா பிகாஸ் still Ronaldo was signed, or even Cavani கூட நம்ம exclude பண்ணிட்டோம்னாக்க it was basically a very fluid forward line where I mean they could transition and interchange quickly and ரொம்ப டைரக்டான ஃபுட்பால் basically. I mean technical players இப்போ ரீசெண்டா ஆட் பண்ணது வான் ட பீக் அண்ட் சான்சோ, ஸோ அவங்க இல்லாம it was always very direct நம்மளோட ஃபுட்பால். அந்த ஒரு கிளியர் கட்டான, அதனாலதான் அந்த 18 monthsல starting from probably the time when Bruno came in, and the time la irundhu till the end of last season we got a bit messy and scrappy because ellaru tired aayitaanga அந்த டைம்ல. But till then ஒரு 17 to 18 months he had a clear cut identity and very direct football, like and the system was working very well as well. And the rendu holding midfielders with Bruno in a very free role, முன்னாடி Rashford, Greenwood, and it was Martial to an extent played very well for an entire for an entire half actually. And the full season கூட நல்லா ஆடல, but அந்த 2019-20 ஓட செகண்ட் ஹாஃப் வந்து Martial was out of this world. அதே மாதிரி he also started performing a bit somewhere in the middle of last season, but again அது அப்படியே சீக்கிரம் போயிடுச்சு. But last season we had Cavani in and we used Daniel James a bit and all that, so ஒரு கிளியர் கட்டான ஐடியா இருந்தது. பட் இந்த சீசன் என்ன ஆச்சு, வி சைன் ரொனால்டோ சைன் பண்ணது ரொனால்டோவோட தப்பும் கிடையாது, பட் வி டிட்ன்ட் பிளான் ஃபார் தட் சைனிங் இன் a way. I mean initially it started looking like it. And இன்னொன்னு என்னன்னா மிட்ஃபீல்ட்ல வந்து I guess they never address the problem of having different styles with that midfield. So what do you think about that? To adding to your it also, I think even I don't know you agree panniyan, even the captaincy, like bringing giving captaincy to someone who's new to the club, I don't know if it is the right or wrong எனக்கு சொல்ல தெரியல, but I don't know, maybe psychologically அது ஒழுங்கா ஜெல்லா இருக்குமான்னு புரியல among the team, but it's okay. I don't think so there is a problem in that, but I feel that giving the captaincy to someone else would have been better. It's just my honest opinion and personal opinion. So அது வந்து கொஞ்சம் இதா இருந்துச்சு. கொஞ்சம் definitely I can add a bit to it. Like Maguire இருந்தப்போ like அந்த டைம்ல De Gea வந்து like we were not exactly sure. De Gea's form was also dwindling a bit on the season. Actually, I thought De Gea would have been a better choice, but someone who like just to boost his motivation to give the captaincy. I thought that could have been one of he is vocal only when we make mistakes or his goal is under the threat. So அந்த ஒரு பாயிண்ட் தான் மெயினா De Gea's against. Maguire is quite calm in general and he shouts a lot. In the lockdown matches correct. I've read a lot about him consistently talking about talking to players and instructing them and all that. He's a really good player. I mean recent இத வச்சு நிறைய பேர் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்றாங்க. ரொம்ப fair criticism, okay. அவனோட ஃபார்ம் வச்சு we have to talk about his form being bad and everything, but ரொம்ப exaggerate பண்றாங்க because he is one of our top 3 players anyway. Top 3 I agree with that. Like so like when I think the second season la dana like we even our goal concede was less, like almost equal to City, and this the second season la dana like we defended really well. We defended really well. And also like he brought the best out of the place, like but look at the transformation of Luke Shaw, like pretty amazing. Like எப்போ Mourinho time to completely change what he is now,
I hope he regains his form back. Like huge fan of Luke Shaw. Hope he regains his form back. So the matter he brought out the best in all these players. Even Fred also, I would say to an extent. Even Fred was performing on the, like, I don't know, konjam City matches la he was doing really good. City or Chelsea and the mari big matches he was doing well. Like, I kind of was noticing it that. So that's it. I think so enna agum theriyala, but with the system he has built in, whom do you think will be the better? I know it's very romba clichéடான question to ask, but do you have someone in mind no, actually solla mudiyadhu. If the probability of working is also equal to probability of not working na. So that's like who's gonna take over, or adha bayama irukku. But I don't want any guy associated with United to come like எனக்கு ஒரே வாய் நான் அபியூசஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு லைக் அவன் சிரிக்கிறான், நான் வந்து அழுதுட்டு தான் இருந்தேன். It was like 100% true. என்னால இன்னொரு அட்லீஸ்ட் நாட் நவ் கேரிக் வந்து மேபி இந்த 2-3 மேட்சஸ் இருக்கட்டும். ஐ மீன் he is not anyway experienced enough to handle this job னு நான் ஃபீல் பண்ணிட்டேன். I don't know because I have not, என்ன சொல்றது, none of us have seen கேரிக் மேனேஜர். பட் இவ்ளோ பெரிய மான்ஸ்டரை வந்து எடுத்த உடனே கையில குடுக்கறதுங்கிறது தப்பான விஷயம். சோ நம்மளோட லெஜெண்ட்ஸ் வந்து வேண்டவே வேண்டாம் இனிமேல. There are certain section of fans like who are, I don't know, consciously or unconsciously are trying to pull him down. Lavam panna things allame they are trying to tarnish it. I don't want it to be done less. So I don't, adha enakku romba idha irukku. Even the abuses like the break he took now la thirikku Norway ku poite he came back and the amount of abuses he got, like yeah apdi pona dude, he just went to see his family da, adula enna prachana irukku. I don't know, it's fine, criticism is fine, but to go personal on the extent la poradhu vandu it was that was pretty hard and disheartening to see. And I mean even after he has left the job, vandu journalists keep hounding him. I don't know, it feels weird. Edo personal vendetta irukra madri Oliya vandu pudichu innu vandu pesittu irukanga. Again, I don't want to take names, but I so என்ன சொல்றது, எனக்கு வாயில வருது பேர் சொல்லி கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பட் நம்ம டெக்கோரம் மெயின்டைன் பண்ணலாம், அதனால வேண்டாம். பட் I don't know why, because from whatever we have seen, he has been nice to everyone from the press or anything. So I don't know, it feels like they intentionally wanted him to fail from the bottom of their heart for some reason. But anyway, they've கஷ்டமா தான் இருக்கு, but for now they have won. So நம்ம அவங்க சொல்ற சில விஷயத்தெல்லாம் காதுல கேட்டுதான் ஆனுங்கிற மாதிரி நம்ம தலைவிதி. Yeah, of course. Fair criticism is okay. Again, அதே சொல்றது. But thank you Ole for apart from that, யார் வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்டா இருக்கும் நீ நினைக்கிற? ஃபர்ஸ்ட் உன்னோட ஒப்பீனியன் சொல்ல, and then I'll talk about my options, because it's pretty obvious who is going to come, but anyway we'll just discuss about the options and what your opinions and then mine. I don't know, seeing the system that he has built, I think Pochettino will suit the system we have built in. Maybe he can bring a more flair to what we are playing currently. That was my thought process. I don't know about Zidane. Another I was asking you 2 days back, Zidane English theriyumanu ketta. I was asking you English theriyalana eppadi process, what is the process, do they have later, do they have to learn the language? So I was asking all that. Okay, I'm not sure whether Zidane is up, but I see especially Sky Sports வந்து இஷ்டத்துக்கு content போட்டுட்டே இருக்காங்க. I think he's living on Manchester United Sky Sports la. They change their channel, YouTube channel name to United Sports or something. Seriously, like YouTube open பண்ணி பாரு, it's like full Pochettino Manchester United. I am like what? So maybe that I think they are influencing me to think it's Pochettino, but I'm not sure. I don't know if Rodgers will come maybe and the Liverpool United நால இருக்குமான்னு தெரியல. I don't know if he's going to fit also, but I think Pochettino தான் என் மைண்ட்ல இருக்கான். I don't know about Zidane. If he learns English maybe not it's up to him. Actually நம்ம டார்கெட் பண்ற எல்லா மேனேஜர்ஸ்மே they are very good managers, no doubt about that. Pochettino and Rodgers, they're known to work under limited budgets and to develop squads
promote youth and all that, both of them. ரெண்டு பேருமே நல்ல managers. ஒன்னு ராஜர்ஸ் வந்து he adapts better to plan B's and plan C's, whereas Pochettino is a bit more rigorous. I mean, ராஜர்ஸோட plan A வந்து works 6 out of 10 times na, Pochettino's works 8 to 9 out of 10 times. So the work ஆகாத 1 or 2 times he is very, I mean, stubborn to, you know, move into plan B very quickly. அது ஒண்ணுதான். So Ole வந்து எதுக்கு திட்டினாங்களோ, அது இந்த ஸ்டைல் மாத்தல, ஃபார்மேஷன் மாத்தலன்னு திட்டினாங்களோ, when things don't go right, Pochettinoக்கும் அதே சொல்லி திட்டுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. And I mean, he has gotten better in rotating players, which Ole was pretty, below average at. He was not good at rotating players at all. So Pochettino has gotten better across the years. He's gotten better. Eric Ten Hag, ஆனா PSG விடுவாங்களா? Like would they break contract and I don't know how it works there. I don't know. It's because இவங்க ரூமர்ஸ் எல்லாம் படி பார்த்தா it seems like Pochettino himself wants to move out because I had you must have read this as well. Thomas Tuchel வந்து ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லியிருந்தாரு, பிஎஸ்சில வந்து நான் பிளேயர்ஸ் மட்டும் மேனேஜ் பண்ணலாம், அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலில இருந்து ஏதோ நான் எல்லாருக்கும் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் மாதிரி இருந்து மேனேஜ் பண்ண வேண்டியதா இருந்தது. ஸோ இட் ஃபெல்ட் தட் வே. எனக்கு அது கரெக்டா, என்னால அதை கரெக்டா அடாப்டே பண்ணிக்க முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி So I guess the same problem Pochettinoக்கு. ஏன்னா இங்க வந்தா யுனைடெட்ல பிக் ஈகோ அப்படிங்கிறது இப்போதைக்கு ரொனால்டோ மட்டும் தான். மித்தபடி அந்த அளவுக்கு பெரிய ஈகோஸ் இந்த ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் யாரும் இல்ல. பட் பிஎஸ்ஜில எடுத்துக்கிட்டா நெய்மர் ஒரு பக்கம், எம்பாப்பே ஒரு பக்கம், இப்ப மெஸ்ஸி சைன் பண்ணிருக்காங்க. இவங்களெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணும்போது தேவையே இல்லாம டானருமா வேற சைன் பண்ணிருக்காங்க கேலர் நவாஸ் இருக்கிறப்ப. சோ அவ்வளோ பெரிய பெரிய சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் வந்து Pochettino மாதிரி ஒரு ட்ரில் மாஸ்டர் கைண்ட் ஆஃப், பேசிக்கலி a drill master when he's coaching. So he's more friendly than most managers, அது கண்டிப்பா. பட் அந்த ஒரு என்ன சொல்றது கஷ்டம், அவங்களோட கோச்சிங் பிலாசபியை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறப்போ கஷ்டம். இன்னொரு ஒரு டவுட் எனக்கு என்ன இருக்குன்னா Pochettino மேல, இந்த 2 yearsல has he adapted or not அப்படிங்கிறது தான் ஒரு இன்னொரு ஒரு ரிசர்வேஷன். அதாவது ஹை பிரஸ் சிஸ்டம் தான் இன்னும் பிஎஸ்சில they largely use that, but off the ball none of the front three like Neymar, Mbappe, Messi, Di Maria ஆடலன்னா அங்க யாருமே பிரஸ் பண்ண மாட்டாங்க, இக்காடியும் பிரஸ் பண்ண மாட்டாங்க இருக்கா. சோ அப்படி இருக்கிறப்போ the midfielders work என்ன சொல்றது twice, the midfielders do all the work even for their forwards. So அங்க எல்லாருமே working midfielders ப்ராப்பரா. இட்ரிஸ் ஆகட்டும், அவங்க ஸ்டார்ட் பண்றதுல நிறைய, பட் ஹெரேரா ஆகட்டும், வெராட்டி, லியாண்ட்ரோ பாரடைஸ் எல்லாருமே வந்து பயங்கரமா ரன் பண்ணி ஆஃப் த பால் அவ்வளவு சூப்பரா ஒர்க் பண்றவங்க. இங்க மார்டிஸ் கான்ட் ரன், போக்பா won't run, and rest of them have their own deficiencies. Like McTominay tries to press, but he is not good at it. He's very good at countering the press and going forward, but he is not as good at pressing them. Fred மட்டும்தான் அந்த கரெக்டான pressure, but he is not exactly disciplined. So இப்படி ஒரு இம்பேலன்ஸ்டான ராஸ்டர் வச்சுட்டு கஷ்டம். And that's why I also அந்த இதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணிட்டா Pochettino will be successful here because he is a very good football coach, very good manager as well. So அது ஒரு ஆப்ஷன். இன்னொரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரூமர்ஸ் about Eric Ten Hag. I don't know if he is going to actually move or not, but I've not seen a lot of Ten Hag, to be honest. Champions League matches பாக்குறது, அப்புறம் அங்கங்க எங்கேயாவது யூடியூப்ல பாக்குற வீடியோஸ் மட்டும்தான் Ten Hag பத்தி. So even I am also not sure. I think Champions League வந்திருக்காங்க செமிஃபைனல்ல 3 வாட்டி. I'm not sure. அந்த இது ரியல் மேட்ரிட்லாம் தோக்க வச்சு அந்த 2019ல வந்து வந்தாங்களே. So அதுதான் எனக்கு அந்த ஒரு நான் பார்த்தது இல்லைன்றதுனால ஒரு கம்ப்ளீட் ஒப்பீனியன் கொடுக்க முடியாது. பட் ஃப்ரம் வாட் எவர் ஐவ் சீன் his teams play very good football. Very என்ன சொல்றது, they have a very good record also, right? Ajax sort of his win percentage is good, but
அகைன் அவங்க டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வாட் how is the என்ன சொல்றது அவங்களோட லீக் எப்படி இருக்கு அதெல்லாம் ஃபேக்டர்ஸ் லீக் ஒன்னு பட் கிளப்போட ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்னு அவங்க பெஸ்ட் பிளேயர்ஸ் வித்தாலும் they have a system that keeps producing players நம்ம இங்க வந்து நம்மளோட சிஸ்டமே வந்து உடைஞ்சு போன கிளாக் மாதிரி தான் இருக்கு சோ that's a very good system correct that's another topic by the way thanks அது இன்னொரு டாபிக் எடுத்து நம்ம கொண்டு போலாம் that's a very good thing yeah sorry so that's what இங்க அதனால தான் இவங்க வந்து prefer Pochettino or Rodgers who will be like என்ன சொல்றது they won't question the management heavily like compared to other managers. Pochettino did start demanding a lot of things from Daniel Levy towards the end, but he's generally quite non-confrontational and easygoing. So owners வந்து especially for owners of United demand பண்ணி செலவெல்லாம் பண்ணுவாங்க ஆனா உடனே செலவு பண்ண மாட்டாங்க ரெண்டாவது தேவையான பிளேயர்ஸ் கரெக்டான நேரத்துல வாங்கி தர மாட்டாங்க சோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வந்து I guess Pochettino or Rodgers will handle better and அதனாலதான் Pochettino is the primary target I guess and I guess by the looks of it he is going to sign for United so if he signs for United before we record our next podcast best of luck Pochettino and like maybe last steps like Ole's farewell video also அது it was very emotional also அது கூட நிறைய பேர் question பண்ணிருந்தாங்க why do you have to cry about it I mean இதுக்கு மேல எவ்வளவு inhuman can one person go ன்னு தெரியல because it was his choice to do it and that was very emotional so he will be a legend always a legend so thank you Ole thank you Ole yeah he did a lot of good things so and first time ever after Ferguson we finished twice in the top 4 அது சொல்றப்ப என்ன சொல்றது இவ்ளோ பெரிய கிளப்புக்கு இவ்ளோ இத கொண்டாடுறீங்களேமாங்க பட் டாப் 4ல நாங்க finish பண்ணாதானே அதோட பண்ணாம இருக்கிறப்ப தான அதோட அருமையே தெரியுது so yeah correct that's what so yeah thank you Ole for we for came bringing so back the passion for bringing back the passion எனக்கு பர்சனலா லைக் அந்த பழைய மான்செஸ்டர் யுனைடெட் எப்படி இருக்கும் அந்த ஃபீல் கொண்டு வந்ததுக்கு லைக் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் டுவர்ட்ஸ் வாட்சிங் a game இருக்குல்ல till 90th minute வரை நம்மளால பண்ண முடியும் we can do it so and thank you for all the good memories thank you for Paris thank you for the derby wins thank you for everything thank you Ole on that note thank you for listening thank you for listening guys and hope to see you all very soon bye bye